Good day, Pastor. So we are so happy and blessed to have you here in our love talks. The last kind of love that we're going to talk about, which is the agape love, the love of God. And from the previous ng mga speakers naman, they have shared wisdom and what they have experienced, the other loves like Phileo, Eros, and Storge. So right now we are so thrilled to hear from you about the agape love. But before that, we would like to ask, either lang sa inyo, pwede ka answer nga, when and how did you encounter the love of God in your life? Sinong maka-share sa inyo, pastors? Actually, I encountered the love of God when I was 10 years old. No, during the VBS, that was the time that I really sensed the pure love from the Father through a student from Bacolod also, who conducted a vacation Bible school. And from then on, now I started to search more deeper about that love of Christ. Ikaw, Ma'am Weng. How about you? Kasi akabalo ko nga different ang inyong encounters mo kay ikaw. You started po nga family Christian, naka mga family, and pastor, No, hindi siya Christian We're not, family. we started not Christian in a Christian home. Kuwan lang kami to. Nagsugod lang ako, upod-upod. Bible study. May ara to na teacher nga nag-invite kay mama, kako teacher niya, tapos nag-Bible study sila dito. Pero siyempre upod-upod, 11 years old, 1989. Ano na bala? Basta, Reveal lang. oo. Mga 11 years old ako that time. Upod-upod lang sa parents. Sa mo lang na. Hasta nga, dira gyapon sa Sunday school. Amo na nga mga Sunday school. Kaya separate man ang kids ang una. Dira ako na-meet Encounter. si Lord nga. Kanami gali. How can you describe the love of God from that experience ngayon mo na? Siyempre, tungod nga bata ka pa nga na open ang imong mind sina nga isang word daw, feeling ko daw ka-amazing siya nga ang feeling nga may kahadlok ka sa Ginoo at the same time nga nabatsyagan mo nga love ka, may higugmay ara pa other aside sa akon mga ginikanan, may nagahigugma sa akon nga tuod first ko gani nga tuod nga Bible verse nga na memorize kag nakanta namon, may ginkanta pa to namon, special number pa to namon mga teachers that time, si Kuya Joe kag si Ate Christy Saluday. Ay si Kuya Joe wala na subos, Ate Christy ara pa. Sila namon mga teachers nga nagtudlo sa amon ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Tapos mas nagsakit pa to akong tiyan. Pero naman ko, kayo daw ang stage fright ba lang nga ako, sakit-sakit pero sa I will do this because I love God. Buda mo na ang akon Mindset. orientation, ang mindset, ang akon na instincts, I have to do this because I love God. I want to give my best. So that tells me, amo na ato nga time nga mensahe sa akon nga, when I love God, when I give my service to God, that's my kind of worship na sa Ginoo. Amo mo lang to ka-simple, mag-attend ka sa Bible sa Sunday school, mag-participate ka sa mga special number. Mahilig kasi lang church ang una, mga special number, mga amo na. So the feeling ko to that time, I am already giving back my love towards God, or expressing my love back towards God. How about you, Pastor po? From that experience naman sa VBS, how did it feel? How did the love of God feel sa imo tong first encounter mo? My teachers during that time were Pastor Roger Esclaris and Pastora Mary Magalona. And it started, I sensed the love of God through a song. When we were sinners, Jesus came. So that was when we were sinners, Jesus came. He took upon himself our blame, willing to bear our sins and shame. He died for us. So that was the time that I really felt that I was the one who was paid by the love of Christ. And that was really a demonstration of his love towards me. And you know what? During the time, I asked the lyrics from Pastor Roger and said, can I have that so that I can also play it with the guitar?
So that was the first time that I don't understand why I cried during the time, because that was also the first time that the lyrics spoke a lot about myself, how sinner I was, and how desperate I was to encounter the love of Christ. Because even in our house, I could hardly hear about the positive words. Actually, it was really a tough kind of family, because my mother and my father were not Christians during the time. So when I attended the vacation Bible school, that was the first time that I felt the love that I cannot express, even in meaning. I don't understand, but it really gave me an inspiration to read the Bible and even to play songs with my guitar during the time. Wow. So our experiences and encounter with the love of God is unique and something that we can't really forget. And for right now naman, Pas, I would like to ask nga, how is the love of God reflected first sa imong nga personal life, like family, school, and sabo ng aspects ng life mo, and second is as pastors through the church. So sino ma-answer sa first? Siguro ang akon pag understand, no, paano nag-reflect sa akon personal ang gugma sa Ginoo. Of course, kung imo mabatyagan ang gugma sang Dios, hindi mo pwede nga hindi mo siya ipadama or i-communicate or i-apply sa iban, no? Especially kung makabaton ka na sa gugma sang Ginoo bilang anak niya, siyempre ang una-una nga maka-receive sina sang gugma kag maka-benefit sang gugma nga imo na-experiencehan, of course ang family. Amo na insindihan ko nga lain ang understanding sang isa ka, especially bana, no, pag bana kag tatay, lain ang akon perspective sang una sang hindi pa ako sa Ginoo, nga wala ko nabatsagan ang gugma, isa subong naka-experience ako sang iya gugma. So kung ano ang nabatsagan ko nga gugma nga ginhatag sa akon sang Dios, amo man na ang akon nga ginapakita, no, sa bilang isa ka amay kag bilang isa liwat ka tatay, no. So hindi ko pwede ma-impose ang akon gusto tungod wala gani ang Ginoo nag-impose sa akon sang amo na nga bagay o requirements pala. So kung ano ang nabatsagan ko, amo na ang ginahatag ko, because I cannot give what I don't have to my family. I cannot also give what I don't receive sa akon na spouse. Kag bilang sa congregation, lain pagid ang imong experiencehan, because maka-encounter ka sang iba-iba nga prinsipyo sa mga tao. Hindi tanan mambal mo nga paroni ang ilang personalidad o ang ilang taste sa imo. So ang ako nabatsiganda nga equal, no, ang ina nga gugma nga ginapakita mo sa tao nga halin sa Ginoo. The same thing gyapon sa family, hindi gyapon sa relationship kag sa congregation, nga lain nagapangibabaw ang imo pagpatawad, ang imo pag-insindi, nagapangibabaw ang imo expectation nga mabag-o gina sa sunod. Tungod kay bag-o gani ko sang Ginoo nga sang una makasasala ko, how much more subong nga pinaagi sa pagpangamuyo kag pinaagi sang pulong sang Ginoo, pag-uhon gid sang Ginoo ang mga tawo nga nakakita liwat sila sang akon kabuhi nga bag-o sang Dios. Kabudlay ka mag-demonstrate kabagay reflection sang gugma sang Ginoo kung mismo ikaw wala ka nag-experience sang gugma sang Ginoo personally. And that's why kahapos mag-insindi sang mga tao nga budlay sila insindihon kag budlay sila patawaron kung ikaw mismo wala sila naka-experience sang gugma sang Ginoo. But you can easily understand, you can easily forgive people, especially nga gusto mo sila nga ipalapnag ang pulong sang Ginoo, but hindi na sa imo ko galingon nga kusog, no, but tungod na sang gugma nga nakitaan sang tao sa imo. That's why gapatay sila sa imo nga ginbag-o kagid sa Ginoo tungod lain na ang imo nga perspektibo kag imo nga words nga nagagawa sa imo baba. And that's how I understand, especially sa congregation, you cannot please anyone, you cannot please everybody, but because you love God and you love them, so gina-insindi mo sila nga time will come makakato sila sa imo kag ma-appreciate nila ang gugma na ginapakita mo sa ila. Amen. So, last lang a question, Pastor. What can you say to those people nga who are in darkness right now, especially yung mga people nga wala nak-experience ang love pala ni Lord or love even from their own family,
from from the people around them. What can you say to them? And also an encouragement babalahaw nga importante gid ya ang pagpalaang love ni Lord sa aton nga life, nga kinahanglan ta gid maintindihan kag mabalaan ang love ni Lord sa aton. Ang una-una gid no, nga tama ka budlay sang isa ka tawo nga wala naka-experience sang pulong sang Ginoo. Because I experienced it myself. No, I was not raised as a Christian in the family. Kag lain gid ya, lain ang imo world, lain ang imo perspective. Puro tanan pag-blame sang imo self. No, kag actually gapangita ka sang grupo, gapangita ka sang lugar na kung sa diin makabati ka sang pulong pero hindi ka makabati tungod lain ang imo nga environment. Ako lang da nga pangamuyo sa mga tao nga wala pa sa Ginoo kag wala sila naka-experience sang ang gugma sang Ginoo. Mas nami nga maano sila, maupod sila sa ila friend. No, testingan nila. No, ako nag-try man ko. Nagin-invite ko sang akon cousin. Oo, wala man siya nagpilit gid sa akon kundi nagambalan siya kung may ara ka time, pwede ka kadto sa church. That was the part 2 of my journey, no, when I was 19 years old na. Imagine 9 years later mismo wala pagid ko gali naka-experience sa fullness sa Ginoo, pero dito ko na encounter sa first sa kanta, pero 9 years later dito ko nakitaan na experience sa simbahan nga ang gugma sa Ginoo hindi lang gali nga nabatian ko kundi mismo may mga tao gali iya nga naga-demonstrate man sang gugma nila sa akon. So ang akon masiling wala sing imposible, no? Wala sing imposible. Ang mga tao may aras lang specific nga season sang ila kabuhi. Pero kita naman nga naka-experience sa pulong sang Ginoo, we never stop encouraging them. We never stop praying for them. Let us not give up of reaching them out. Kag ari pagid dapat maging magaghambal kita nga may pagtuo. Hindi naton pag-ihambal sa mga tao nga wala na pag-asa. Kay tungod kita tanan actually wala man kita tani pag-asa halin sa Ginoo kay we're Gentiles. But because of the love of God, ginreach out kita sang tao man nga naka-experience sang pulong sang Ginoo. That's why kita subong ang produkto. Ako subong isa ka produkto nga nakabatsyag sang pulong sang Ginoo. So kung ako nakabatsyag, hindi ko ni pag-iuntaton liwat ang akon pag-reach out kag encourage sa mga tao nga wala pa kay Kristo Jesus tungod kay hindi na ni pinaagi sa ang akon gugma mo kundi amo na niyang extension sang gugma sang Dios nga ginbag-o niya ko, so therefore wala liwat sa imposible nga hindi sila bag-ohon sang Dios kag maka-experience sang gugma sang Dios. You just follow that emptiness in your heart, even in the turmoil of your mind, ang kalibog or nga you are not uncertain of what is going on even with you. You cannot even find understanding even yourself, or inabalo nga hindi ka sigurado, hindi ka kabalo what is going on. That is mental torture. It is the devil who is injecting in your mind that you are not loved, wala, hopeless na. What I can say, you follow your heart, because it is the Lord who created emptiness sa atong tagipusoon that we can seek after Him. Okay, once you follow your heart, seeking after God, amula dira nimo ma-find out nga among satisfaction nimo wala gid tao nga makasatisfy, Ginoo lang gid. When you look for that emptiness, di ka makadto. Try to approach people that you can trust. Go to a church, know them, and try to know the church. Or even you pray. Kay I know, I still believe, I believe nga ang the honor si Lord sang iya word, naghambal si Lord, call unto me and I will answer thee. And once you call unto God, He said He will save you. So once you prayed with sincerity of your heart that you are in desperate need of God's love to cover your heart and of your mind, of your life, I'm sure God, the Lord will answer it, and I'm sure the Lord will send people, right people, to minister to you and to talk to you. Follow the emptiness of your heart. Search the word. Search and pray. Amo lang gid. Kaya ako na kapati ko nga the Lord will have His way reaching you out. Empty ka na mo. So kung once you ask God, you call unto God, I'm sure He is not deaf that He will not listen. Hindi natutulog ang Diyos. Siya'y nakikinig pa rin at siya'y nandyan pa rin. And I know He has His ways to reach you out. So that's why having that feeling lonely and unloved, sometimes it is just in our mind. And because we are unstable, so what we do, because we're spirit, we have to seek
also the spirit, the real us. Seek the Lord. Amo lang gina. You pray. Amo lang gina. Pray. Amen. Thank you, pastors. And I would like to encourage also to those who are watching, we're feeling this way, that it says in God's word that His love and mercy will continue to follow us till the end of our days. So God's love will pursue us wherever we go, and there's no place that we can hide. Nga hindi ito makita. So just like Ma'am Weng encouraged, just follow your heart, seek the word. Just like Pastor said, nga for those people who has that word in their heart, who has that encouragement and who has experienced the love of God, let us not be afraid to reach them out also and to encourage them and show them, demonstrate to them the love of God.